됩니다. And where I think this is significant is that our experience has been, particularly with Chinese investors, I have less of a sense with Korean investors, that they tend to gravitate toward our larger cities, or toward the states that are more well-known internationally. So they're interested in New York, they're interested in California, they're interested in Florida. Investors may become a little bit more nervous if we're talking about parts of our country that are not as well known. 네, 우선 중요한 점은 중국 투자자들이 현재 대규모로 많이 몰려오는데 대도시 그리고 국제적으로 굉장히 명성이 있는 뉴욕, 캘리포니아, 플로리다 같은 주에 집중되는 경향이 있습니다. 그렇기 때문에 이 투자가 실질적으로 이제 잘 알려지지 않은 쪽으로는 오지 않을까 하는 우려사항이 등장하고 있습니다. I personally think those areas are fine investments, and I'm willing to do what I can do to help deliver the message that those are actually great places for people to invest, and in fact, in some ways, they actually have greater potential than our large cities. 우선 개인적으로 저는 덜 알려진 지역도 투자하기에 양호한 지역이라고 말씀드리고 싶고 정확한 메시지를 발신하는 것이 중요합니다. 제가 조력자로 나서서 이 덜 알려진 지역도 최적의 투자처다 그리고 잠재력이 있다는 그런 메시지를 발신하겠습니다. But I think the most important point for right now is to understand that that's what's being discussed in our Congress. 그런데 이게 중요한 점은 현재 이 의회에서 이 메시지가 제대로 조금 전달되고 있지 않다는 점인 것 같습니다. Now, Leon, what happens in all these discussions? Let's say program is not reauthorized, let's say they can't arrive at some kind of consensus. Then what happens? Let's get that interpreted first. 네, 9월 30일까지 그럼 이 재승인이 이루어지지 않는다면 어떠한 시나리오가 펼쳐질까요? Well, there's really two things that could happen. Actually, three things. The first is that the program literally ceases to exist. The second is that the Congress does what it has already done a number of times, which it allows the program to be extended in exactly its current form, with the same investment thresholds, etc. 네, 우선 두세 가지로 점쳐볼 수 있을 것 같은데요. 우선 이 프로그램이 존재하지 않을 수도 있고 두 번째로는 이미 이 인베스트먼트의 이런 맥시멈을 좀 더 높일 수도 있겠다라는 걸 생각해 볼 수 있겠습니다. The third possibility is that the program is extended, but with a direction to my old agency, U.S. Citizenship and Immigration Services, to actually finalize a regulation that will address a lot of the issues that Congress has been considering. 네, 세 번째 가능성은 이 프로그램이 연장이 되는데 그 과정에서 저희 그 이민국 CIS가 실제 의회에서 고려 중인 이 규제 사항들에 대해서 이제 최종적으로 조율을 하는 그런 쪽으로 이제 방향이 갈 수도 있을 것 같습니다. So this regulation that the CIS would issue in that situation, what are its key features? 네, 그럼 CIS에서 발령한 이 규제들의 미래에는 어떤 규제가 예상이 되고 있습니까? Well, the most important feature is the investment thresholds that would be in the new regulation. So now the standard investment threshold would be $1.8 million as opposed to $1 million right now. And the targeted employment area threshold would be $1.35 million. In other words, almost triples the current amount for the targeted employment area. 네, 우선 당연히 투자 이 threshold가 높아질 것이고요. 예를 들면 현재 100만 달러 기준으로는 180만 달러로 상한이 될 수 있고 TA 지역은 근 3배 가까이 올라서 135만 달러로 인상이 될 수 있겠습니다. That alone is why it is unlikely that Congress will actually allow that to happen. 근데 이 자체로는 현재 의회에서 이뤄질 가능성이 조금 낮다고 저는 봅니다. Because frankly, the EB-5 industry here in the United States will put up very strong resistance to that happening.
왜냐하면 무엇보다 EB-5 산업 미국에서 강렬하게 반발의 움직임을 보일 것이기 때문에 가능성이 낮다고 저는 봅니다. So the other important is that the manner in which targeted employment areas are designated is going to change. And now, whereas it is possible for state and local governments to request that particular areas be designated in that way, that will now become 100% the responsibility of U.S. Citizenship and Immigration Services. 네, 우선 또 다른 현안으로 TA 정의가 변경될 것 같은데요. 주정부나 시정부, 지방자치단체에서 아마 우리 TA로 정의해달라 요구를 할 것인데 아마 USCIS, 이민국에서 이 문제를 관장할 것으로 예상합니다. I'm not sure that will actually be that significant for investors. However, the one thing I know will be significant for investors is that the ability of individuals who have received their visa, but where the initial investments for some reason has problems, and they need to move into a new investment, the date for calculation of when they get their green card will remain the same, even if they have to change investment. That's a very important feature. I see. 네, 무엇보다 투자자들한테 중요하지 않을 수도 있는데 그러나 동시에 투자자분들에게 중요할 수 있는 게 개인적으로 비자를 발급받을 때 초기 투자에 문제가 있으셨던 분들 근데 그런 분들이 신규 투자를 새로 하셔야 될 때 영주권 발급 날짜 자체는 변경이 없기 때문에 이 사안이 중요한 문제로 대두될 수 That's 있습니다. important because this is something we'll talk about a little bit later on. Because in fact, the Immigration Service is taking so long to process cases that there's often risk that the initial investments won't survive long enough for the individual to get their green card. This provides important protection for those individuals. 그럴 때는 이민 서비스 처리하는 시간 자체가 길게 걸리기 때문에 초기 투자에서 실패하신 분들한테 영주권이라는 게 굉장히 중요한 현안이라는 건 정말 염두에 두셔야 할 것 같습니다. And I think this, yeah, I'm sorry. I was just thinking that all of these are key features of this regulation seems to be very significant, and I was just wondering what are the integrity measures that are part of this regulation, and how might those affect investors? 우선 이 주제의 특징들이 굉장히 중요할 것 같은데요. 현재 이제 뭔가 정직하게 이루어지고 있지 않은 그런 부분들에 대해서 이를 만회하기 위해 어떤 대책을 취할지 논의가 있는데 과연 이 논의가 향후 투자자들에게 어떤 영향을 미칠지 좀 의견 부탁드립니다. What would you say? So I think the important background to answering that question is that most of the problems that there have been in our country with the EB-5 systems, and truthfully there haven't been that many, really have been frauds against investors from other countries. 네, 우선 이 EB-5와 관련된 배경에 대해서 설명을 드리고자 하는데 다른 국가에서 오신 분들 관련해서 약간 문제가 있기는 있었습니다. And those frauds, when they have occurred, and again, I have to emphasize they've been very rare, when they have occurred have been because the operators of regional centers have in some way misused the money that they have received from the investors, or because they have misrepresented something about the project to investors. 네, 우선 이런 사기와 관련된 사안이 그렇게 많지는 않지만 이 사기 관련 사건이 발생했을 때 리저널 센터에서 투자자들에게 받은 이 돈을 제대로 뭔가 회수해주지 못한 것과 관련된 문제가 생길 수 있습니다. And so the integrity measures will really be focused, and I will tell you I'm a very big believer that these measures are very important. The integrity measures are really going to be focused on ensuring the honesty of the regional centers. 우선 이 투명성 조치라는 것의 가장 중요한 것은 리저널 센터에서 정직하게 투명하게 하도록 이게 당부를 하는 것이 일단 제일 중요합니다. And so they will include strengthening the ability of the Immigration Service to inspect the regional centers.
네, 우선 이미그레이션 서비스 관련해서 리저널 센터가 잘 하고 있는지 감사를 하는 게 중요하고요. And also improving the ability of the immigration service to terminate the authorization for a regional center if in fact it has engaged in some sort of wrongdoing. 네, 뭔가 이 불미스러운 사건에 개입이 됐을 때 이 리저널 센터의 이 허가를 이제 철회하도록 하는 것도 일단 중요한 개선 조치겠죠. Those aren't the only measures, but they're probably the most important. Okay. Mr. Rodriguez, this is Moderator James Park. I have a question from the floor. I think this is a question in their mind. Out of the three options that you mentioned, program stopping, Congress extending it as is, versus Congress giving USCIS the chance to regulate the other features, what do you think will be the outcome in your own personal mind? Let me do that in Korean for the folks. Can you hold on for a sec? It needs to be translated, so sorry. 제가 질문한 거는 지금 세 가지 옵션을 말씀드렸어요. 9월 30일 날 그냥 끝나든지 그냥 연장이 되든지 아니면 이민국에 맡겨서 연장을 시키든지 이 세 가지 옵션 중에서 어떤 게 가장 감이 있으시냐고 물어봤습니다. 네. I actually think that at this point, it is most likely that we will get a new law issued in Congress. I can't guarantee it, it's not guaranteed, but what I have been understanding is that the two different schools, those that are very interested in continuing EB-5, and those that are willing to continue EB-5 but focus on integrity measures, that they've been talking to each other, and that it seems that they will be able to reach a compromise before September 30th. 지금 주신 답은 그 세 가지 옵션 외에 9월 30일까지 아마 미국 의회에서 새로운 법안이 상정되지 않을까, 통과되지 않을까 하는 게 본인의 생각이라고 합니다. The one thing that I would bet none of my money on is that the USCIS regulation will go into effect. Great. 그 이민국에서 그 제창한 그 법안 그 안이 상정돼서 통과되지는 않을 거라고 확신한다고 합니다. Okay, so let's turn to another question here. So it's good to know the Congress is going, the agency has some ideas, and you've given us your ideas in terms of what might happen. But what I want to turn to was we have a new president in the United States, Mr. Trump, and his son-in-law, Mr. Kushner, has been involved in the past in projects which have used EB-5 money, and so has the Trump organization reportedly. What will this play in the final analysis about EB-5? Is this going to play a role at all? Let's wait for this to be interpreted, and then I'll turn it over to you. 네, 우선 이 CIS나 이 의회 관련된 그런 고견을 들을 수 있어서 좋고요. 이제 미국 대통령, 트럼프 대통령과 그 맞사이 쿠슈너와 관련된 현안을 좀 살펴보고자 하는데 이 일가에서 트럼프 오르가니제이션의 EB-5에 이 돈을 좀 사용을 했다라는 현재 이것이 미디어에 돌고 있는데 이 일련의 사건들이 EB-5를 최종 분석하는 데 어떤 영향을 미칠 것으로 보십니까? I do believe that this will play a role. I think, honestly, the most important thing here is what President Trump himself has said about his motivations to improve the infrastructures of the United States. 일단 모종의 역할을 할 것으로 봅니다. 왜냐하면 트럼프 대통령이 공공연히 이제 제창해왔던 게 인프라 개선이 중요하다라고 의견을 표명했습니다. And that's why I think the one way in which the new president will play a very important role in this program, sooner or later, is that the use of the EB-5 investment to promote infrastructure is going to be very important to this White House. I see. 네, 그렇기 때문에 백악관 차원에서 대통령도 이 중요성을 인식하고 있기 때문에 가까운 시일 내에 EB-5가 인프라를 이제 개선하는 데 중요하다라고 이걸 좀 입장을 할 것으로 보입니다. But I think it's also significant, in fact, that his son-in-law, Mr. Kushner, has done a lot of business with EB-5 investors and know how important those investments can be to projects here in the U.S.
무엇보다 이 쿠슈너 마사이가 EB-5를 활용해서 비즈니스를 굉장히 활발하고 왕성하게 해왔기 때문에 이게 미국에 중요하다라는 인식도 있습니다, 현재. The reality, though, is that they can't be that vocal about that experience because they've been criticized, actually, very strongly because of that interest that they have in the EB-5 program. 그런데 EB-5에 너무나 이해를 많이 가지고 계시기 때문에 비판의 목소리도 있는 것이 사실입니다. So the reality is that they're probably going to let Congress take the lead on this issue. 그렇기 때문에 의회 차원에서 이 법안을 좀 상정하고 문제를 해결하는 것이 중요합니다. Okay. All right, that's helpful. Do you have any more comments on that, or can I move to something different? I think we can move to something different. 네, 유용한 시간을 주려고 다음으로 넘어가겠습니다. Okay, so the point is, obviously, this process, the folks in Korea who are listening, they facilitate the filing through U.S. Counsel of EB-5 petitions, I-526 petitions, constant processing thereof eventually. And the problem is that USCIS processing times are, quite long. And what trends do you see with respect to these processing times? 미 이민국에서 이 처리하는 기간이 상당히 좀 긴 것 같은데 현 추세가 어떻게 변경되고 있습니까? Yes, so I take a certain amount of responsibility for this, given that I was operating the agency when those processing times got longer. Unfortunately, I think those processing times for the short term will either stay as long as they are or may actually get a little bit longer. 네, 우선 저 자체가 전 국장으로서 이게 지연된 거에 대한 일정의 책임이 있다고 저 자신 스스로 생각합니다. 그런데 안타깝게도 단기적으로는 이 추세가 좀 계속되지 않을까 생각합니다. But I think that there are certain things happening in the agency that over the very long term will in fact result in improvements of processing times. 그러나 장기적으로는 저 이민국 차원에서 이 상황을 개선하기 위한 장기적 조치를 취하고 있다는 점 분명히 말씀드립니다. Okay, so you think that there will be improvement. That's great news. Everybody loves to see that. But please elaborate. I mean, very long term, how long is that? And what factors are going to make such improvements possible? 네, 극단적으로 보면 어떤 요인에 의해서 개선이 될 수 있는지 그리고 얼마나 오래 걸릴지 조금 극단적 센질문을 제가 한번 해보겠습니다. I think it'll take a while, so I would think it'll still be honestly about a year yet before there will be improvements. I think there's a few things that will cause those improvements to happen. The first is that in the fee rule that we issued back last winter, and the revenue from which is being collected right now, that there will be the funding to hire more officers, to really overall improve the functioning of the EB-5 program. And we actually tried to, knowing that there's tolerance to pay fees, we tried to be fairly aggressive about the fees because we knew that it would help this very difficult issue of the processing times. 네, 우선 솔직하게 말씀드리면 아직 좀 갈 길이 멀다라고 말씀드리고 싶고 몇 가지 요소가 있는데 지난 겨울에 이 EB-5와 관련한 그런 수입이 갈수록 좀 높아지고 있다. 그리고 여기에 대해 좀 더 적극적으로 저희가 좀 공세를 펼치겠다고 했었습니다. That the creation of the Immigrant Investor Office will start showing real results during that same period. That the higher level of professionalism, the higher level of preparation of the officers in that unit will actually now begin to show benefits in terms of improved processing time. 네, 우선 또 이 이미그레이션 인베스트먼트 오피스를 만들면서 이 결과를 좀 더 새롭게 낼 수 있다고 생각하고 이 고위급 준비단이 이렇게 노력을 펼치고 있는 것으로 But I 보입니다. think I need to be honest here that the processing times are so long right now that I think investors need to be prepared that even if there's an improvement
the wait is still going to be a very long wait. I think most families that invest are willing to wait that long time, as long as they're aware that that's how long they're going to need to wait. 네, 우선 솔직히 말씀드리면 아직 길지만 투자자들이 좀 많이 걸리더라도 여전히 기다리고자 하는 용의가 있다라는 그런 말씀드립니다. Okay. So if I can move to one more topic, which is of importance, you alluded to it earlier, that there will be increased scrutiny of regional centers by USCIS. And what does that mean? These people are in Korea. They represent folks who are immigrant investors. What implication of the scrutiny, what does that have for investors? Let's get it interpreted, and then we'll look here. 네, 우선 CIS에서 이 규제를 좀 더 촘촘히 살펴보고자 하는 그런 움직임이 예상되는데 특히 한국과 관련된 이민 투자에 어떤 영향을 미칠 것을 보십니까? Up to you, sir. I think on the whole, the increased scrutiny will be a positive thing for investors. When I spoke earlier, I was focused on the changes in the law, but there's also audit activity that's being undertaken by USCIS right now, immediately, that is also meant to improve or at least safeguard the integrity of the regional centers. 네, 우선 이 검토를 좀 더 꼼꼼히 한다는 건 투자자들에게 긍정적인 변화라고 저는 보고 있습니다. 제가 물론 좀 전에는 개정에 대해서 좀 더 포커스를 뒀지만 현재 CIS에서 진행 중인 감사 조치들은 리지널 센터를 조금 더 보완하고 And so 개선하고자 하는 것입니다. USCIS announced back in March that it would begin to increase the number of inspections of regional centers, but also to widen the number of issues that they examined when they inspected regional centers. 우선 이미부에서 지난 3월부터 감사 개수 자체를 늘리고 있고 이슈 사안 보는 그런 것도 점점 더 늘어나고 있습니다. From my perspective, even though the regional centers are complaining a little bit, from my perspective, that's good for the investors because it gives them more confidence that the regional centers are safe investments. 네, 우선 이 리지널 센터에서 달갑지 않다는 불만의 목소리를 내고 있지만 저 개인적으로는 이게 투자자들에게 장기적으로 좋을 것으로 보고 있고 안전한 투자를 위한 신뢰도 제고에 좋을 것으로 봅니다. Now, there's some uncertainty associated with that that's important to recognize. 근데 여기에 좀 우리가 집중해야 할 불확실성 관련 요소도 등장합니다. Because USCIS is designing this inspection program while it's operating the program. 왜냐하면 이 CIS가 이 감사 프로그램을 만들기도 하지만 실제로 운용을 직접 한다는 데 약간 불확실성 요소가 있습니다. Which means we don't really know specifically what the inspections will examine and what the implications of the results of the inspections might be. 왜냐하면 구체적으로 어떤 거를 감사를 할지 그리고 어떤 함의를 낳을지를 사실 모르기 때문에 그것이 지금 문제입니다. And that's an issue that lawyers like me will be watching closely. 그렇기 때문에 현재 이게 긴밀히 협업을 하고자 하는 이 사안 중에 하나가 바로 이 감사 문제입니다. Thank you, Ken. Very good, very good. So let me turn to something else now. The agencies, the past government was a Democratic presidency, now we have a Republican presidency, and there's no leadership for all the agencies, including USCIS and the Department of Homeland Security, within which the USCIS sits. You were the leader of the USCIS at one time, and now we have new leaders. And I wondered if you have any comments about what that means to the EB-5 program going forward. Let's get it interpreted, and then we'll go over to you. 이제 살짝 각도를 바꿔서 이전 민주당 오바마 정부에서 이제 트럼프 공화당 정부로 바뀌었고 그렇기 때문에 CIS나 국토보안부에서도 뭔가 리더십의 변화가 있었습니다. 이전에 역임을 하셨던 민민국 국장으로서 EB-5 프로그램의 리더십의 변화가 어떤 영향을 줄 것을 보십니까? Right. So I think the important point to begin answering that question is that, of course, our president campaigned
on the idea that certain aspects of our immigration system were not in the best interests of the United States, and in particular expressed concerns that certain aspects of our system displaced U.S. workers. 우선 트럼프 대통령이 공약을 할 때 그 이민의 현재 특정 요소들이 미국 노동자, 근로자들에게 뭔가 위해가 된다라는 이런 식으로 좀 우려를 표명을 했었습니다. That's a point of view that's not only held by our president, but it's also held by a very influential senator by the name of Senator Grassley, who has not only been suspicious of worker visas like the EB-5, the H-1B, but also has been very suspicious of EB-5, even though that's not really a worker visa. 네, 우선 이러한 우려를 표명한 게 대통령 당사자뿐만 아니라 그레스라는 상원 의원도 이를 표명을 했는데요. EB-3나 H-1B와 같은 워커 비자뿐만 아니라 워커 비자와 관련이 없는 EB-5에도 이런 우려를 표명을 한 상원원이 있다는 게 우려 사항입니다. The individuals being placed in leadership positions in USCIS come from Senator Grassley's staff. 근데 중요한 게 CIS 리더십 수장분이 이 방금 말씀하셨던 그레스 상원의원과 같은 그런 의견을 가지고 계신 분입니다. So very importantly, the nominee to be the director and the likely director is an individual whose name is Francis Lee Cisna, who was detailed from the Department of Homeland Security to work for Senator Grassley for 2 years. 네, 그렇기 때문에 구체적으로 보면 국토보안부와 관련된 이 분도 이 그레스 상원의원과 2년 정도 같이 해온 것으로 알고 있습니다. And so Mr. Cisna was a very influential advisor to Senator Grassley specifically on business immigration topics. 그리고 이 그레스 이 자문역으로 있는 이 분들도 굉장히 현 이 체계를 가다듬어가는데 중요한 영향력을 행사를 하고 있습니다. On the other hand, one very positive thing about Francis is that unlike the 4 prior directors, including me, he is the only one who actually was an immigration lawyer before he became director of USCIS. 또 긍정적으로 보자면 저를 필두로 해서 이 이민법 변호사로서 활동을 하신 분이기도 하기 때문에 긍정적으로도 좀 볼 수 있지 않을까 얘기를 해봅니다. And so at a minimum, we know that he had at least a reasonably sophisticated understanding of business immigration issues. 네, 특히나 이민법 사안에 대해서 굉장히 합리적으로, 지적으로 잘 알고 계신 분이라는 점도 말씀드립니다. Equally important is the individual who is the head of the Office of Policy. Her name is Catherine Newell-Kovarik. She also was an immigration advisor to Senator Grassley. She now is the key policy advisor at USCIS. 네, 또 다른 중요한 사항이 정책 부분의 수장으로 계시는 이 캐시라는 여성분이 계신데 이분도 그레스 상원의원과 좀 같이 일을 해왔고 CIS에 좀 중요한 영향력을 행사하는 분이라는 점입니다. And it is very likely that she will argue for restrictive policies with respect to a number of immigration issues, including possibly the EB-5 program. 그렇기 때문에 이 캐시라는 이 정책국장도 이 EB-5를 포함해서 이민 현황과 관련해서 좀 더 많은 제약을 걸지 않을까 이렇게 좀 예상을 해봅니다. Some of these restrictions actually may benefit investors because one of Senator Grassley's critical concerns has been about the integrity of the regional centers. So that's something that we can expect that Ms. Newell-Kovarik and Mr. Cisna will continue to press for integrity measures to protect EB-5 investors. 근데 무엇보다 이 제약의 움직임이 투자자들에게 실제 실익이 될 수도 있는 게 리지널 센터에 이 정직하게 해라라는 이 움직임이 그레스 상원원이 펼치고 있는 거기 때문에 투자자들을 보호하기 위한 같은 방향으로 가고 있다는 점 말씀드립니다.
I think those are the most important things that you need to know about what's going on in USCIS. 네, 바로 이 점이 미국의 현재 이민 현 주소라는 점 다시 한번 말씀드립니다. So now we want to turn to your questions. We want to, cover some of the grounds I asked Leon Rodriguez, some of the questions, about what I thought might be things that are important to you. But the only people who really know what's important to you is you. So now, Leon is available. We'll have it interpreted either through the interpreter there or through Mr. Park, who's a U.S. qualified lawyer, who's also, fluent in both Korean and English. So we will help you to address as many questions as we can. But we turn the time to you now, and we await your questions. 네, 여러분이 저 의견을 듣는 것도 중요하지만 반대로 똑같이 여러분이 제일 중요한 분들이기 때문에 여러분의 궁금증을 해소해드리고자 합니다. 지금 제임스 박 변호사님이나 저를 통해서 질문해 주시면 감사하겠습니다. Yeah, my understanding, and again, I come from a different perspective because I was within the agency and have not been representing investors or regional centers for very long. But my general understanding is that most people do get their investment back. One of the things that's significant is, at least as the EB-5 program is designed right now, most of the investments are in real estate projects. And those are kinds of projects where, in fact, the likelihood of at least recapturing the initial investment is actually pretty good. 네, 우선 제가 이 투자자나 리지널 센터를 직접 대변하지 않기 때문에 이해관계가 살짝 다른 점 양해 부탁드립니다. 그러나 제가 분명히 말씀드릴 수 있는 건 대부분 투자자들이 회수하신다는 점 분명히 말씀드리고요. EB-5 설계할 때 대부분의 Yeah, my understanding, and again, I come from a different perspective because I was within the agency and have not been representing investors or regional centers for very long. But my general understanding is that most people do get their investment back. One of the things that's significant is, at least as the EB-5 program is designed right now, most of the investments are in real estate projects. And those are kinds of projects where, in fact, the likelihood of at least recapturing the initial investment is actually pretty good. 네, 우선 제가 이 투자자나 리지널 센터를 직접 대변하지 않기 때문에 이해관계가 살짝 다른 점 양해 부탁드립니다. 그러나 제가 분명히 말씀드릴 수 있는 건 대부분 투자자들이 회수하신다는 점 분명히 말씀드리고요. EB-5 설계할 때 대부분